Hey, welcome to a new video. Today I am in Italy in a very special road with two very special cars, both blue, both from Japan, both right-hand drive, and we're here to have a bit of fun, kind of break down each build separately. They're actually owned by my good friend Carlo, who has spent the last 15 plus years putting this R34 together. It's extremely unique, very special, probably the most craziest R34 GT-R build in Italy. There's only 20 cars here in the country. And right behind that is his Subaru STI S204. And we are at the Mattarone mountain pass, just opposite Lago Maggiore, the big lake here up in the north of Italy. And we're gonna have a bit of fun with both cars. Ciao a tutti, innanzitutto mi chiamo Carlo, questa è la mia GT-R che ho acquistato ormai, come diceva Dino, tantissimo tempo fa. È stata la prima GT-R ufficiale arrivata in Italia ed era il 2005. È una delle 80 auto importate ufficialmente in Inghilterra dalla Alps per conto della Nissan UK. L'ho acquistata presso in Inghilterra, in un paese che si chiama Stoke-on-Trent, da un ingegnere inglese che era un collezionista di auto giapponesi, già all'epoca, nel 2005, e possedeva diverse Lexus, un paio di Supra, un R33 e anche questa 34, che era in condizioni impeccabili, nel senso che aveva coperto solamente circa 10.000 miglia, quindi 16.000 km circa. L'acquisto è venuto molto velocemente, nel senso che appena ho addocchiato la macchina sul forum inglese, l'ho contattato via email e ci siamo accordati per un day trip presso a casa sua, e sono andato con il nostro amico Gianluca di UK Garage, che poi mi aveva aiutato anche a matricolarla tra virgolette. Quindi abbiamo preso l'aereo al mattino, siamo arrivati a Londra, affittato l'auto e siamo andati a vedere l'autovettura. Quando l'abbiamo vista era veramente pari al nuovo, senza righe, senza segni, lucidata, pochi chilometri, e praticamente era un'auto stock, nel senso che come uniche parti opzionali montava i filtri HKS, quelli a fungo, e poi aveva lo scarico super dragger della HKS e montava poi un bus controller della Blitz. Quindi la macchina ha circa 1,10 bar, 1,20 bar, che ai tempi si diceva che era il limite della guarnizione della testa, che non era in metallo ma era quella in cartone, aveva circa 360-380 cavalli. Quindi siamo rimasti soddisfatti, abbiamo trovato la macchina anche sotto, perché in Inghilterra molte volte si trovano bellissime macchine a livello estetico sopra, ma sotto non si sa mai, sale, neve, e invece poi l'abbiamo alzato da un suo amico meccanico che era lì vicino su un ponte, e sotto era illibata, in tonsa. Quindi gli ho lasciato un acconto in giornata, abbiamo fatto un contratto. Tornato in Italia, i giorni successivi gli ho fatto il bonifico per la differenza. Fatto sta che nel giro di una settimana il nostro amico Gianluca aveva già organizzato anche il viaggio per portare la macchina da Stoke-on-Trent in Italia. Quindi è stata una cosa molto veloce e molto liscia. Una cosa che ricordo in quegli anni, che quando poi la macchina è arrivata in Italia, il giorno stesso è nato il mio primo figlio, Luca. Quindi il mio primo figlio e la macchina hanno esattamente la stessa età per quanto riguarda la parte italiana, no? La macchina è un 2001 comunque, è stata immatricolata nel 2001 ufficialmente lui era il primo proprietario, si chiamava John se non ricordo male, e quindi è stata una sorpresa anche per me, perché io la cercavo da tanto tempo questa vettura, però poi averla trovata in condizioni impeccabili come la cercavo io è stata una sorpresa, e poi concludere tutto così velocemente. Ero preparato perché, ripeto, la cercavo, però mi ha sorpreso trovare una macchina in queste condizioni in Inghilterra.
right, so let's do a little breakdown of the car. Well, we have it in this beautiful backdrop here on the Mattarone road. Beautiful location to kind of take a look at the car. And you know, having a GT-R R34 in Italy is beyond unique. And you know, there's probably about 20 cars, like I was saying, and a lot of replicas based on GTTs. But what is even more unique about Carlo's own car is that this was actually based on the 50 or 60 Middlehurst cars that were done in the UK, officially through Nissan UK, Nissan Europe, to basically homologate the GT-R for use in Europe. And they came with a bunch of additional bits and pieces, starting off with an oil cooler, which was kind of mounted here. It had like an air outlet on the bumper, and it came with a cooler for the transmission and a cooler for the rear end. So the diff, mechanical diff, it doesn't have the active LSD. It was basically hanging out in between the diffuser, and I'm not sure if you can actually see it, but basically the idea was, you know, with cars in Europe in general being used at higher speeds, you would kind of need to take into account that. So all the fluids would have to have additional cooling, so they added the coolers, made it a little bit more special, ready to kind of endure harder use in Europe. And another thing, the car actually came with black Connolly leather, just to give a little bit more of a luxurious touch to the whole ensemble. So Carlo took that basis and kind of went a little bit crazy. So this car runs a complete Nismo Z-Tune conversion, starting off with the FRP bumper and moving on to the FRP Z-Tune fenders, which featured that kind of Super GT inspired venting on the side. We have the Nismo skirts along the profile and the rear skirts, kind of bringing the new kind of underbody line that the bumper starts all across the profile of the car, ending off with the diffuser fin set, which goes and extends those 4 fins to add a little bit more aggression when looking at the car from the back. All right, moving to the front of the car again, we have the final piece here for the exterior. This is a Sunline Auto carbon fiber vented hood. It kind of has that Z-Tune look about it with the venting, but it's actually a little bit wider. And if you look at it from the front, you can see how the extremities of the lifted venting is actually slightly more parallel to this kind of recessed line here, whether the Nismo one is like literally straight. And I think this is actually visually more pleasing. And of course, the wider section offers a little bit better cooling. Finishing off the front is the top secret carbon fiber diffuser section, which protrudes a little bit more than factory and just gives a little slightly different take to the whole front of the car. Right, so moving on to the wheels, Carlo has gone for a set of T37s. These are the old school versions, and you can tell that because of course they run the sticker version of the branding. I'm actually being attacked by a ton of weird flies. Right behind there you can see the big 8-pot Brembos. These are actually based on an AMG caliper, and Carlo had them color matched to this beautiful silver with a red Brembo logo. Ferrari F360 calipers at the back, sitting on 265 section tires. Another cool piece that is instantly visible when you check this car out from the outside is this gigantic RH9 titanium exhaust, as the sticker shows you here. That was actually built by Endless, so a big famous drag shop, nothing to do with the brake company Endless, but really renowned in drag racing back in the 90s. And it's precisely the shop that Carlo got to build the entire engine package, which we'll take a look at right now. Diciamo che in Italia avevo alcune conoscenze, delle amicizie, degli appassionati di auto giapponesi, anche perché comunque la macchina non era conosciuta da nessuno. L'RB26 nessuno lo conosceva, no? Come
anche come poterlo poi elaborare, che potenzialità potesse avere. Comunque grazie all'amico Luca Cadalora, che era il campione del mondo delle classi 125-250 di motociclismo degli anni 80-90 e vice campione mondiale anche della 500, no? Sempre negli anni 90, che era ed è un grandissimo appassionato di auto giapponesi, soprattutto di Evo, e insieme ad altri amici meccanici di Maranello, perché lui abitava a Maranello, abbiamo iniziato a metterci le mani. Quindi la cosa che abbiamo subito fatto sostanzialmente è quella di aver acquistato una centralina Apexi con il Commander, e quindi abbiamo iniziato i primi esperimenti di mappatura, mantenendo però ovviamente tutto il resto originale, quindi le turbine originali, lo scarico al super dragger, i filtri, e sostanzialmente alzando un po' gli anticipi, quindi, no? Solamente con l'intervento sulla centralina abbiamo raggiunto circa 400 cavalli, 390-400, sempre con le turbine originali. Poi l'appetito viene mangiando ovviamente, e quindi lo step successivo era: ma perché non cambiamo la guarnizione della testa? Non prendiamo, all'epoca le turbine, diciamo così, per antonomasia erano le GTSS, no? Erano turbine che, accoppiata al cambio della guarnizione della testa e l'alzamento della pressione da 1,2 a 1,4, garantivano circa 500 cavalli veri, 500, anche 550, alzando a un bar e mezzo. Quindi, detto fatto, abbiamo trovato un negozio online giapponese che, tra le altre cose, scontava rispetto al listino giapponese, come fanno in Giappone comunque, uno street price inferiore di circa il 20%, e poi il cambio già all'epoca era molto favorevole. Quindi abbiamo fatto il full, abbiamo preso iniettori, abbiamo preso le GTSS, abbiamo preso uno scarico nuovo, un sistema di induzione diverso per i filtri dell'aria, e quindi una volta arrivati tutti i pezzi, quindi adesso sto parlando circa a un anno dall'arrivo della macchina. Ecco, una cosa che non ho detto prima, che la macchina, quando è arrivata in Italia, abbiamo fatto un servizio fotografico su una rivista dell'epoca che si chiamava Auto Capital. Quindi avevamo fatto un bellissimo articolo nello studio, la macchina era tutta originale e insomma era uscita un bell'articolo, una bella recensione. Comunque, tornando al discorso delle turbine, dopo un anno, appunto, stavo dicendo, abbiamo cominciato a smontare le vecchie turbine, a cambiare la guarnizione della testa, montare iniettori nuovi, e quindi, un po' guardando sul forum inglese, dove avevano già parecchie esperienze ovviamente, no? Sugli RB, abbiamo fatto questo primo step, e in effetti la potenza, avevamo bancato circa 500 cavalli a un bar e mezzo sostanzialmente. La macchina era già molto veloce così, in effetti eravamo soddisfatti. Però no, perché poi ti abitui. Il problema è che poi ti abitui, no? La macchina andava forte, comunque ti fermavano, perché poi ai tempi era una macchina da gran turismo, il videogioco, no? Quindi in Italia non era molto conosciuta se non a livello di videogiochi, no? Andavamo in qualche raduno, quindi poi insomma l'interesse era cresciuto. E cosa è successo poi? Che ho voluto fare uno step intermedio, quindi dalle GTSS ho preso le 2530 KKS, che garantivano una potenza di circa 600 cavalli, 580 cavalli a un bar e 6, no? Quindi circa 40-50 cavalli in più rispetto alle GTSS. Abbiamo cambiato anche lo scarico, passando a un Ganador in titanio, che Ganador all'epoca faceva anche gli scarichi per la Mainz, tra le altre cose, quindi faceva degli scarichi molto importanti, molto rifiniti, e tra le altre cose a prezzi anche lì concorrenziali sostanzialmente all'epoca. Quindi abbiamo fatto questo ulteriore piccolo upgrade, lasciando gli iniettori inalterati, alzando la pressione, rimappando ovviamente gli anticipi e quant'altro perché fosse ottimizzata per la turbina, e avevamo raggiunto circa 590-600 cavalli. E devo dire che ero abbastanza soddisfatto come risultato. All'epoca sulla rivista Ivo Italia era uscito un articolo appunto su questa preparazione che avevamo fatto, e ero stato ovviamente molto soddisfatto, no? Anche come ricordo poi alla fin fine, no? Di quello step che era piaciuto, e l'ho tenuta così per un paio d'anni, quindi dal 2005 che l'ho presa, il 2006 abbiamo messo le GTSS, il 2007 abbiamo messo le 2530, quando siamo arrivati all'anno 2009 circa, ho pensato di rifare il motore, ho detto ma perché no? No, sostanzialmente,
perché nel frattempo un mio amico aveva acquistato anche lui una GT-R originale e avevo avuto l'opportunità di vendere il mio vecchio motore a lui, quindi lui mi avrebbe acquistato tutto il blocco, con le turbine, il motore, e io avrei fatto costruire un motore in Giappone, proprio che era il mio sogno sostanzialmente, no? E quindi ho contattato il preparatore Endless R, aveva un contatto europeo, no, ai tempi, penso che ce l'abbia ancora, non mi ricordo, e tramite lui, si chiamava Rick, tramite lui abbiamo definito il motore, le potenzialità, dove volevo arrivare, i componenti, e abbiamo iniziato a costruire un motore in Giappone, proprio direttamente da loro. La cosa che mi ha fatto decidere, pendere per fare un motore direttamente lì, erano, anche se uno potrà sembrare strani, i costi. Perché la manodopera all'epoca in Giappone era inferiore rispetto alla manodopera italiana. Poi ovviamente chi meglio di un giapponese poteva conoscere il dettaglio di un RB26, ovviamente, no? Right, let's take a look at the engine, which is absolutely insane. So Carlo did not spare any costs when it came to building this crazy RB. He actually shipped his car to Japan, to Endless in Kobe, and had them create this custom built N1 blocked 2.7 liter crazy monster of an engine. As you can see, it has this gigantic T51R Kai, basically the bigger turbo that HKS made up until the T61 or 2 that just released a few years ago. So big single turbo conversion. You can see how the exhaust manifolds have been ceramic coated. I mean, right down to the engine bay itself. This is a V-spec, of course, so the Middlehurst cars were based on the very first generation of the R34 GT-R. So originally it had the black engine bay. Carlo had it color matched to the exterior of the car, so bayside blue throughout. You can see how the ceramic coating goes right down to the outlet pipe there from the turbo all across to the wastegate. You can see the Endless plaque there of the build. They actually ended up having a few issues with the engine many years after the car was shipped back to Italy, so they got rid of the original Tome bottom end and ended up replacing it with a 2.7 conversion from Nitto, which basically made the engine rev and feel even better, as Carlo put it. E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa, fare un motore da zero partendo da un blocco N1, anche la testa lavorata da Sugino-san, che era il titolare del garage di preparazione. E come parti, diciamo, internals abbiamo optato per un kit Tomei a bielle corte, che poi in realtà nell'uso, diciamo così, poi ci siamo accorti nel tempo, come questo kit con le bielle molto corte in realtà tende a voalizzare parecchio il cilindro, no? Dalla parte in cui spinge, quindi non è proprio una cosa ottimale sostanzialmente. Comunque avevamo optato per quel kit, l'abbiamo fatto montare. Intanto mi mandavano le foto, no, della preparazione, di come veniva la macchina, il motore, e come turbina volevo fare una cosa molto giapponese, no? Quindi parliamo del 2009, quindi non c'erano ancora le turbine così, diciamo, performanti come quelle di oggi, tipo le Precision, le Borg Warner. E allora avevamo optato per una T51 Kai BB, proprio giapponese al 100%, nel senso che sono Garrett, però poi rebrandizzate dalla HKS, e però mantengono un po' lo spirito giapponese sostanzialmente, no? E quindi hanno iniziato a montare il motore, poi come avete visto, come vedrete dal video, dalle foto, con i colori della Endless, che è il loro viola sostanzialmente, e quindi il motore, la costruzione del motore è durata circa 6 mesi sostanzialmente. Poi a questo punto c'è stato uno step successivo, che era: ma a questo punto, no, d'accordo con quel mio amico a cui ho venduto il motore, ma perché non spediamo la macchina giù in Giappone? A quel punto lì il tuo vecchio motore lo fai togliere. Ecco, una cosa non ho detto del motore: abbiamo installato anche il VCAM Pro, che è un sistema di fasatura variabile
sulla fase di aspirazione, che aiuta molto il motore con le turbine grandi, singole, no, ai bassi regimi sostanzialmente, in modo che abbia un po' di spool sostanzialmente. Comunque, tornando al discorso della spedizione, il mio amico voleva: senti, tu spedisci la macchina in Giappone, io ti ho preso il motore, lo faccio elaborare il tuo motore, nel senso che ti faccio aggiungere anche un VCAM, quello per motori stock. Quindi lui, l'internal era ancora il motore originale, le turbine erano 2530, però voleva mettere un VCAM su questo motore. So the details are really impressive, like very well laid out, color coordinated plenum with the cam covers. This is also an endless plenum. You can see the VQ45 throttle body here, so a larger diameter, but it stayed mechanical for that old school response. And all the good bits, titanium piping for the intake, and the color coded mushroom filter from HKS, again to match the cam covers, titanium piping for the intercooler, and right down to custom made titanium oil catch can and window washer reservoir from Endless. A beautifully put together R34 GT-R, which kicks out about 820 horsepower at about 2 bar of boost in the right conditions. Of course, today is a hot summer day, so we're keeping boost a little bit low. You can see the Aragosta adjusters there for the two-way dampers. Right, another cool item here is the HKS VCAM. This is actually a Pro version. They don't make this anymore, but it allows you more adjustability on each side of the cam timing, so you can really refine when you're running big turbo setups like this. In Giappone, devo dire, le operazioni di sdoganamento sono state velocissime, a differenza dell'Italia. La macchina è stata sdoganata penso in un giorno. Ho dovuto pagare il 5% perché all'epoca su un valore forfettario dichiarato, no, per poter importare la macchina, con la dichiarazione che era per riparazione. Quindi poi la macchina sarebbe tornata in Italia e quindi quel 5% che ho pagato di tasse, chiamiamole così, mi sono state poi rimborsate al momento che la macchina poi mi è tornata in Italia, quindi dopo circa 2 anni. E quindi poi una volta che la macchina è arrivata lì, cosa è successo? Che hanno elaborato il motore del mio amico, che era il mio originale sopra, tirando fuori da 600 cavalli con il VCAM, ottimizzando 1000 altre cose, circa 650 cavalli sul motore stock, in sicurezza. Dopodiché hanno tolto il vecchio motore mio, con il VCAM del mio amico, e l'hanno spedito via nave in Italia, sostanzialmente. Quindi è rimasto giù il telaio della mia macchina, che anche loro si erano stupiti delle condizioni estetiche che erano anche a loro parere impeccabili, no? Fondamentalmente. Quindi a questo punto la macchina era pronta per, diciamo, ricevere il nuovo motore, no? Così è stato fatto, l'hanno poi rodato in Giappone la macchina, è andata anche come demo car alla Osaka Automesse del 2010 se non ricordo male, siamo andati a vederla anche io, mia moglie e alcuni amici, dove abbiamo incontrato anche Dino ovviamente, che conosciamo da tantissimo tempo. Infatti è stato lui un po' la causa dell'acquisto della GT-R, diciamo, all'epoca, ovviamente. E comunque una volta siamo stati soddisfattissimi nel vederla in Giappone, 1000 foto e basta. A quel punto lì mi hanno chiesto appunto se potevano portarla a febbraio del 2011 alla Osaka Automesse, così è stato, e dopodiché dopo la fiera me l'hanno spedita in Italia e dopo 2 mesi è arrivata allo spedizioniere a Milano, sostanzialmente è arrivata alla Spezia, poi con col container scaricato sul camion è arrivato poi a Milano, dove poi sono andato a ritirarla. Stop, questo è il giro esatto, brevemente il giro del fumo. 20 anni di storia. Esatto, la manutenzione qui in Italia me la fa sempre Luca con i ragazzi del Manfredini Garage di Maranello, prima Royal Car, di qua hanno sempre tutti lavorato molto bene oggettivamente. Alright, let's take a look at the interior, which pretty much like every other aspect of this car is full of crazy mods. Starting off with the custom interior that was made by Rossum Leather. You can see here they actually added the Endless R logo and RH9 Performance for Carlo with the Italian flag. Really cool touch done for him by Massa at Robson Leather. So all the Connolly leather was replaced with this setup.
blue stitching throughout, front and back, as you can see the back seats as well, and even a carbon fiber kick panel here with the GT-R logo. And the carbon really does continue throughout the entire center console here, right to the back where the armrest is, and the MFD cover. There's so much to look at, and to do that we'll head over to the driver's side. All right, let's take a look at this side. So there's a lot to look at, starting off with the HKS VCAM controller here. Got the Japanese Alpine head unit there, the knock sensor from HKS, and the Blitz boost controller. Another little interesting gadget sits under the armrest here. We have the water methanol controller from AEM. This kind of makes it a little bit safer to run higher boost in countries like Italy, where you don't get the really good gas and absolutely no E85 around. So nice touch that Carlo added. And over there in the passenger footwell is the HKS FCON V Pro, the brains that control the entire endless engine setup. All right, since we are looking at all the details of this build, it would be a pity not to show the fuel system that Endless ended up designing and fitting here in Japan. You can see the swirl pot and the two Bosch 044 motorsport pumps. And right here in front of there, we have the AEM pump that basically picks up the water methanol here and injects it up front. And then it's over to Carlo's other car. This is the STI 204. It's crazy to think that this is actually 20 years old today. It's a 2005 model. He ended up actually selling his Type C RA, like one of those crazy limited edition stripped out models, and get this instead. And of course he wasn't able to keep it stock. He's done a little bit, but it really is enough to transform the car. So same as the GT-R, we'll take a little walk around and check out all the little details that were done to get the most out of the setup. Okay, so there's actually not that much to look at when it comes to the exterior. Carlo's actually kept everything fairly stock. You know, we have the S204 logo there on the lateral grille, kind of hinting that this is not your regular Impreza STI. The cars also came with this carbon fiber front lip spoiler and these really sick STI, I think collaboration with BBS Japan wheels. I think they really look super cool. 235/40 ZR18 tires all around, and the big Brembo calipers there. And at the back, the only thing that you really notice is, of course, the big HKS exhaust, which will make sense once we take a look at the engine, because that's the only place where you'll find some mods. So let's do that. Have a look at the engine, release the hood, and Carlo was kind enough to add some hydraulic dampers here, which facilitates the opening of the hood, bonnet, whatever you want to call it. And over here instantly we see the Group M air intake slash airbox. So basically replacing the plastic factory box with a big K&N cone filter, taking the intake from the side of the fender, and of course the scoop here from the grille. Right, so on top of the little carbon bits, like this kind of, like, I would call it protector, but it's more kind of like to hide that horrible alternator that all EJs have in the middle there, visibly instantly when you open up the hood. You can see the STI intercooler right there. But the interesting bit is actually not visible. The turbo is being replaced with an HKS GT3 high response turbo and an aftermarket downpipe, which boosts power from the 320-ish or so horsepower that this S204 comes with up to about 400, which is really phenomenal on roads like these. And we're actually going to go and take a nice drive with this car to kind of explore all that explosive mid-range.
And of course the S204 actually comes with its own chassis brace. There's only 600 made. This is number 177, and you can see the HKS hyper dampers there, and the camber plate pretty much maxed out at the front. All right, let's take a look at the interior. I apologize for the beep. We'll shut the door in a second. I just wanted to show you guys the Recaro STI seats that the 204 comes with, mounted on this STI Recaro mount. If you go through the rear seat, you can see how they're fully carbon fiber. Something nice for the passengers to look at. Let's get inside. And the reason I wanted to go inside here, let's turn the car on so that beep stops. So I just wanted to show you guys the additional dials that Carlo ended up adding, beautifully matched with the color to the stock instrumentation, as you can see back there. So we have the boost controller, which goes all the way to 2, and believe me, it actually goes very close to 2 with the setting too. It goes to about 1.8 I've seen with a higher boost setting. We have the oil pressure gauge, oil temperature and water temp on the A-pillar, and right here we have the HKS EVC boost controller with 3 preset boost settings. So 120 for kind of like stock, 156 and 140. I think we'll keep it high. And then final gadget is the Ultra digital display, which kind of goes through pretty much all the settings and readouts coming through from the ECU, which has been remapped to kind of take into account the higher boost pressure that the HKS GT3 turbo unleashes on this engine. And like I mentioned, yeah, so we've gone from 320 to 400 horsepower.
right, so here we are at the end of the day. We've enjoyed an insanely fun time up on the Mattarone, one of my favorite mountain roads here in Italy. And what a beautiful way to end the afternoon. Not only did I get to try Carlo's R34 on the way up here, honestly, terrifying car. I never experienced quite so much lag and then a massive torque reward. But the S204 for me was a massive surprise today. Perfectly matched to the roads that we were on. Explosive mid-range, really on-point handling. It just goes to show that, you know, even with cars that are 20 years old and 25 plus years old, you know, it's the golden era of cars like these, and you know, the modifications that people are able to do to personalize them, it just makes them so much more special. I just wish more modern cars were able to kind of give us sensations like these. The speed is there, but the involvement is pretty much lacking. Hope you enjoyed this video. Make sure you hit the subscribe button and check back soon for more, because we have a lot more coming from Italy.